So anyone let me know last session what things we covered? Any questions I asked you in last session? Yeah, anyone? मी काय क्वेश्चन विचारले होते तुम्हाला लास्ट सेशनला? आपण कोड करताना काही क्वेश्चन्स विचारले होते सिंपल सिंपल. If anyone is ready with answer, you can answer it. Or anyone just give me the recap what we have covered in last session, first session of our Python. All things we cover what was the code, okay? Yes, anyone can message in chat or let me know through unmute, okay? Unmute yourself and let me know. So be quick. Atharva, Ashwini, Tanishka, Rehan, Tanushree, Sakshi. Yeah, anyone? Amol. No one? I think first session was so much easy. Lot many students answer the. Yeah, Ashwini, answer please. Concatenation of string, Okay. integer, Hmm. string and their type, Hmm. string slicing, Hmm. complex number, Hmm. and reversing of string and their operations. Yeah, this definitely correct. These all things we covered in the first session as a basic of Python. Okay. Okay, good, Ashwini. So yeah, let me begin. So I will revise some concept, okay, for you. We will start with the revision, small revision. Also, I will be providing you with the recording. Those who missed the first session, they can go through recording, okay? Okay, Atharva is saying basic arithmetic operations, string slicing. Yeah, good, Atharva. It is absolutely correct, okay? Is my voice lacking or it is clear to you? Clear. Okay, good. Let's begin, okay? Let me share my screen. So side by side, it is a kind request to all students, please make a note, please make a notebook, write it in a notebook. Also, if you are doing a side by side coding, then also make a good notebook, okay? The things which are we covering basically asked in your placement, okay? This is the placement focus, as well as if you have selected it as elective, then these questions will be asked you in oral as well as examination as well as lab practicals, okay? So let me open Python. We have done with the first session, so let me rename it as first. So today we will be seeing some more advanced means simple and advanced concept, which are some prerequisite to start with the Python and its data types, different data types, data structures. Okay, so I'm started my Jupyter notebook. Yeah, so let me revise you again with first session. So yeah, my notebook is visible to you. Jupyter notebook is it visible? Yeah, Yes. anyone? Okay, good. So let me run one by one cell quickly. It is a quick revision, okay? So we started with some basic operations in mathematics like a calculation into division, subtraction, then its cube. Then we have seen some assignment operator like equal to, then how we assign a value, then how we can check the type of any assigned value. So we use a type function, we write its type and the name of a variable. So we get its type. So we can declare some
different variable, we check its type, we check that we can add int and string or not, so we get some error that is a type error. Then after that we have see that if we can add two strings or not, so it is successfully added to string. Then afterwards we see the type of float also, then we added two integers float. Then we moved with, again we check some different types of operation, arithmetic operation, some different operations like modulo, zero division we see, then square, how to do square. Then we go with the string operations. Then we started with how to check a length of string using the length function. Then after that we check the type of text itself. Then we have seen some boolean operation like true false, how we can perform some operations on true false like addition, subtraction, then into some, these are some MCQ questions which are asking your computer fundamental section of your MCQ. Then true and false, zero division, division by zero, the most important question, division by zero, which type of error it is. Then we saw complex number. In complex number, real and imaginary part. How to get an real and imaginary part. So there we write y dot real, y dot imag, imag. Then after that we have taken some example. Then we have taken one name Amrita. Then we check its type. Then we have check its name. Then we perform the string slicing operations. We have extracted some name words from it. Basically, we were doing some different operation, performing some, taking some, and from them we have extracted some small parts. Then we have check which is a included part, which is a excluded part, what output does we get. Then we have seen some interview question again. If I want to print only RAM, how can I print it? So these were some types of questions we see. How to reverse the string, most important thing using a string slicing. This was an important point. Then negative slicing, how the string can be a negative slicing, how it can be done. So we have generally seen that it starts from -1 and goes to the up to the string's length in the reverse order. Okay. Then after that we saw the find function. Okay. So basically what is the use of find function? So find function is used for, let me start from here itself. Okay, from find function. So take an example. Now I will be taking a slowly we will be moving. Okay. So settle down yourself quickly. Let's begin. Yeah. So name. The name was we are engineers. Okay. So how can I use a find function? So for using the find function, I want to find s in this particular string. So for finding s, I have written here s. So if I run it, I got the output as 15. At the 15th position, my s is present. Same for I want to check for r. So in this case, it would return the eighth position, eighth index. A. Where is the a? So here a index is, this is 0th, this is 1, this is 2, this is 3. At third position there will be a. So r is present there. Okay, it will give basically the first string result, first word result as the index. Similarly we check for a v. Then again let me write for name dot find. When we see that name dot find for v, okay, we get an error. Sorry, we get a -1, not an error. -1 means no output, means there is a not any value. So some students got confused. -1 means this. So in this case, this is not a -1 because the reason is we are using a function. In the case of function, if there is a no output, it returns the -1. Okay, remember it. If you are writing in notebook, please highlight it that the function returns -1. So lot many students get the confusion that we get output -1. -1 means this is no. This is not a correct. Okay, remember it. The V we are using, the W is capital, so here W is small. So you can check why we got an error. Okay. So this was basically a find function. I hope you have practiced find questions in more different way. Okay. So yeah. So now we will move with the count function. So from here our next session is started. Count. So let's begin with the count. Okay. So now what is count? Yeah, anyone can let me know what is count?
From listening the count, what you can define as a count for you? Anyone? General definition count means, yeah, you can let me know. Okay, till that time I am writing a string for you. What is a count? General definition. No any Python related definition. No need to comment. Okay, I am not able to see your comment. You can unmute and speak. Yeah. What is count? Number of items. Okay, number of items. Good. You can say the number of items. So in this case, what you think, what will be the count? So let me explain you. In the same way how we return a find, in the same manner we will route here name dot count. And in that, if I want to check a particular word, sorry, a particular letter, what a particular letter, we can check for word too, but in the we are going to check for a letter. Suppose I am writing a, so I want to check how many times does a appear in my string. Let me run it. So it is saying 3 times. Let me count. This is one. Again, where is the a? This is two, and this is a three. So yeah, we got a 3 times. Okay. So general use of count is this. So let me write now name dot count m. So you can see now we got an answer 1 because m is here only one time. Okay. So in similar fashion, if you write name dot count z, z, is there z in my string? No, there is a no z. In case of count, count is never negative. Okay. Have you heard? I have -1 chocolate. I have -2 dairy milk. I have -1 pen. No, the count is always positive or zero. You can say that I have 0 chocolates, but you can't say that I have -1 chocolate. Okay, so here in this case the output is 0 because there is no z in this string. Okay, a very simple explanation, remember it. Okay, so yeah, moving with further. So this was a general simple use of a count. So again repeating the application of this count as well as find, you will be getting this in your future advancement when you will be interacting with some computer vision and natural languages processing, this type of techniques technology when you will be going to learning. These are the base of that. Okay. So remember when you are learning this base, this will be going to help you in natural language processing. What is natural language processing? Basically it is a domain where you work on a different types of words, letters, paragraph, and the simple example is your ChatGPT. The summary, how it provides a summary, how it provides different output. ChatGPT is an application of NLP. Your chatbot, it is an application of NLP. These all are built with the help of these basic operations. Okay, if you are good enough to with it, you will be doing a miracle in future. Okay, so yeah, we will move further. So this same string, we will continue with this. Let me, okay, I am I am a Python enthusiast. This is my string. If you want, I will write here now. I am a data scientist at any your favorite company like Google. Yeah. So let's begin. So I have one question. I want this string, all letters in upper. Okay, in uppercase. So there is a function. So the function or method is you need to write only upper and this bracket. Yeah, you can see this. You get an output in all upper cases. Hope it is clear to all. Only write name dot upper and do that parenthesis. You will get all the string in your upper cases. Okay. Now same for lower. No more changes. Write only lower. All the given string will be in the lower case. Not any rocket science in this. Okay. Just you need to remember upper or lower. Okay. And
when you see some title, so title, in basically the format of title is what? All the letters which the word is started, all letters are capital. In this I, in this A, here A. So you can see how our how our title looks. I am a data scientist at Google. All starting letters will be capital in the title case. Okay. Now there is a one more, that is name dot capitalize. What does capitalize do? Only the first letter will be the capital one. Okay, only this will be the capital. Other rest will be small. This is a capitalize. So let me repeat again for you. So this is a upper where all letters will be getting in upper cases. In lower, all letters will be getting in lower cases. In title, all the letters, the word starting will be going to converted into the upper. Other rest will be in the small letters, lower letter. And in capital is only the first letter will be capital. Yeah. Hope it is clear to all. Just answer me in yes or no format. Okay. Yes. Yes. Okay. Yeah. Others, only two students got clear, I think. Yes. Okay. Yes. Okay. Yeah. We will move now further. Okay. So let me take a name. So anyone happy to share his or her name? We will go with it. Yes, anyone? Anyone name? No issues. Atharva. Yeah, Atharva. So Atharva spelling is right. Yes. Okay. So name we take Atharva. Okay. So I want to do name plus one. Is it possible? Is it possible? Just answer in 5 seconds. Okay. If you're No. 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 Okay. Type error. Why? We cannot concatenate. This is a basic concept. Again, I am repeating for you. Okay. Just I am checking if you remember or not. Okay. So now I am writing here again name plus Atharva. What is your surname? Kale. Kale. Is it right? Yes. Yeah. So I return Kale. Now I will get output Atharva Kale. Okay. So the string concatenation can be done. You can with the help of plus operator. Okay. So if now I am going to write here name plus 1. Now tell me what will be the output. Let me see now who will tell. Atharva 1. Yeah, are you sure? Yes. Okay, let's see. So yeah, we will be going to get the answer Atharva 1. The reason is we have written a colon, we have given it inverted what we say comma. So we get the output that is a that basically one is converted into a string and we got the answer and the string concatenation is taken place. Okay, so we got the output Atharva 1. In same way we can do in this way also. You can write a name str, use a str and 1. Now also we will get the same output. You can go with this way or in a this way. Just note it. Okay, if you are doing side by side you can do it. Yeah. So next concept, Atharva into 3. What will be the output? Do I will going to get output or according to you what will be the output? Only 5 seconds to answer. No more than that. If your answer get wrong, no issues. Just speak. Name will be printed 3 times. Okay, name will be printing 3 times. Let me see. Oh yes, it is correct. The name will be printed 3 times. Basically, 3. The reason the name will be repeated according to, as we know, in into means 3 times. So 2 threes are 6. So here what happens basically name into 3 means it will be the repeating the name 3 times. Just remember that here the repetition is done. Repetition. Nothing more than that. Okay. Same case if I write suppose Atharva's surname is Kale. Okay. So Kale
into 4. Yes, you can see 4 times it is printed. Okay, so one more case. Now let's see who will be answering it. Suppose now let me take a simple name. Let me take a Python itself. Okay, Python divided by 4. What will be the output? Only 5 seconds to answer. Yeah, anyone? I think no one. Let me run it. You will get a error. So only we can do plus. We can do a plus. Let me also do for you here. We cannot provide do this operation. Which operation? Division operation and your subtraction operation. Some students think that we can do also subtraction, we can do division, but no, we can't do. You can see the error. Unsupported string and integer. We cannot do this operation because both things are different. We can only perform a multiplication and as well as addition, which is a concatenation. Multiplication stands for a repetition. So yeah, this is a general thing. Okay, so this were the concept which I want to cover in the last session, but yeah, we are covering it today in a fresh manner. Okay, so next important concept to you. Let me write a line. What can I write? Okay, don't don't do copy and paste in my class. So this is a line. So what do you think? Will I get some output or not? Yes or no? Will this string will be printing or not? What do you think? No. So okay, someone said no. Any more answers? Will I be going to get a result as this string or not? Okay, let me run. So you can see I got a result. So the reason I got a result is that I have used a proper formatting. You can see here is a proper given double inverted comma. Also here also. This comma is generally inside. So let me write again same statement for you. Here I write a same statement for you. But here I written in this way. And here I written this. And here I written this. Will I get output now? Yeah, anyone? Will I get output or not? What do you think? The string is perfectly closing here also and here also, and it is given a double inverted here. Will we I getting a string or not output? Just answering yes or no, no issues. Okay. So here also I will be getting an output. Okay. So the case where I will be not getting an output is here. Let me. So when I will going to run this, there will be a syntax error, invalid syntax, because at the time here my string is going to be end. It will be not going till here. So that's the reason I use here in this way. Okay, there is no more reason. And same case in this also. If I written in this way, if I close here itself, it will be not going further. You can see. Okay, so I use a different column, that is a single inverted comma. So you can see in single inverted comma I use it, so I got a output. So this is a basically a MCQ type question which I want to explain you. Okay, hope it is clear to all. How does this Yes. inverted comma works? Okay, please remember it. Okay, you can't use here again this type because the string will be definitely going to be end here itself. It will be not moving this further. Okay, remember it properly. So that's the reason I was using here in this way. Yeah.
So let me take a, a big string for you. Let me copy from anywhere. So we will go on. Let me take a information like MS Dhoni, about the information of MS Dhoni. Yeah, I am copying from here and I come here and now I pasted here. Okay. So yeah. So what do you think? Is it a correct way I written? Will I get a will I going to tackle an error or not? I think I have written all things clearly. You can see here. Will I get an error or not? Yes, anyone? So how to tackle with this as big strings such like this? You can see it can be a more big or large. So remember a very important point when you have such 10 to 9 lines, 100 lines, 20 lines, 120 lines, 1000 lines, 10,000 lines. Simply use three inverted, double inverted comma. Then again here also. When I am going to run it, now you can see there will be no error. So writing a big string in this, it will be considering the whole string as a comment also. Okay, it will be working as a comment also, no issues. So when I will be calling my s1, you can see I got a result. Okay, backslash n generally means new line. Here also you can see backslash n means a new line. Why this backslash is printed? Because I have went to a new line. If I went again up, you can see output the backslash n will be removed. Okay, so highlight this point in your notebook, that what is the use of this triple inverted comma. Okay, a very important point. Yeah. So let's move more further. Consider a string is equal to, let me write here, coding. Let me call it. Okay, it is printed successfully. So I want to reverse it. How can I reverse it now? Anyone let me know please. I want to reverse this string. Anyone? How to reverse a string? Very simple question. Only 10 seconds to answer. दादा इंडेक्सिंग यूज करून Yeah, how? But you can comment. Okay, I will see your comment now. So you can again see the string. Let me copy and paste. Reverse this string. Okay, Tanishka Atharva has provided a output. Let me copy. Okay, same output I got. Hey, sorry, same answer I got. Sorry for I tell you output. Okay, I copied this and let me print here. Okay, you've written X capital, no issues. Yeah, I got answer. So the simple way of slicing is this way. Okay, remember it clearly. So it means your concepts are clear. Okay, Ryan, good. Okay, yeah, moving further. So if I want to only capitalize, I want to capitalize a G in this. Okay, so you can see here is a G. So I want to make it capital. How can I make it capital? Anyone? Same string, huh? Take a same string. I want to make this G capital. This G. Provide me the answer. I want to make this G capital. How can I make it capital? So I am asking you some simple interview questions.
Let me see who will be answering it correct. I want the G capital. Okay, using title. Okay, someone said using title. Vaishnavi is saying using title. Okay. Any other answers? In a string, there is a G word. Only G word. Only G word. Again, I am repeating. Only a G word. Means I want output this. I need output only this. Now explain me the answer. How will be I getting answer? I want this output only G. Okay. So see here how we'll be getting it. So what can I do now for you? As we have done, G is at -1 position. So what I will be writing? Dot. Do I got a output correct or not? Yes or no? Yes. Yes. So remember this point. This is a very important interview question again. So you can write here -1, or you can also write it as, so what is the index? So generally go for a len function, okay? Len of s, check length, okay, 6. Then again use your s variable. So 6 is the length, so 5 will be your last index and dot upper. Yeah, very simple. So now again asking the same question. I want to make this I capital. I want to make a I capital. I want this output. Now let me see who will be answering correct. I want a I capital. Same string I capital. Provide the answer. H3 dot upper, Ryan answer. Okay, Atharva also answer SP3 H3 dot upper. But Atharva, you have not provided the parenthesis. Okay, remember there is a this the both options that Atharva and Ryan provided. Both option will be in your MCQ. So remember the parenthesis. The use of parenthesis is very important. Okay. So whatever error you are going to tackle now itself. तुम्हाला जे जे एरर येतं ना तुम्ही आत्ताच ते टॅकल करून घ्या. इंटरव्ह्यूला एमसीक्यूला हे एरर तुम्हाला येलेच नाही पाहिजे. ओके. यस, आय गॉट आय ॲज आउटपुट. व्हेरी गुड रेहान अँड गुड ट्राय अथर्व. ओके. So yeah, this was it. So now we will move further. So again we can take a example now here. I want ing. Ing means I need output ing. So yeah, provide a code. Ing should be the output. Ing. Yes, no issues, Atharva. Okay. Now ing should be the output. Capital ing. There are 15 students in the meet. Only 2-3 are answering. Others, if you are enjoying your second year, it is a good thing. But while enjoying, you are doing a coding, giving your around 1-2 hours daily, you will be cracking a good company. Or if you want to do some other thing, you are really you will be getting a good opportunity. Okay. Okay, I got an output. Let me check one by one all output. Okay, Vaishnavi Nikam, you have provided something. Let me copy it and paste. Where is it? Okay. So Vaishnavi have provided this. Let me run it. So only I got a IN. There is not the output I got, which should be the match. So here Atharva provided. Let me copy and paste. So congratulations, Atharva. This time you have successfully passed. You got the correct output. The reason is it is traversing from the 0, 1, 2, 3 to all ing at the end because you are not provided the 8 point. That's a good practice. Again, I got some result.
Okay, Ishwar Desai. Okay, Ishwar Desai. So Ishwar Desai, let me check. Okay, Ishwar Desai also provided. He has taken as a 6. No issues. It is also a valid answer. Okay, you can take it or not. It depends on you. Again, one more reason, one more answer I got of a Tanmay. So Tanmay, you have used this, but if you don't use this colon also, it will be okay. You are using this colon, but by default it is a 1 only. Okay. If you want, if when we use this, suppose we want to add some gap between it, so we use this, then we can add some gap, but in this case it is okay if you use or not. Okay, so you will be getting the same output. So let me see the name who have provided correct answer. Tanmay, Ishwar and Atharva, congratulations, you have provided correct output. So in the case of Vaishnavi, you don't even provided the upper and you have provided the incorrect string. The 5 will be the excluded part. 5 will be not consider, inconsider. You can add, you can consider a 6 and you can write a dot upper. Okay? Okay, Vaishnavi? Yes. Okay, good. So these are some simple concept you need to practice it. So yeah, these were the basic concept of Python in the coding interview as well as MCQ phase. So next point we will going to be start now is that your list, tuple and set. We will be going to see simple in this way only, very simple way. Okay, let me write list, tuple, set. So yeah, let me begin now with list, tuple and set. Okay, are you guys ready? So yeah, how to declare a list. So writing a list, just write any variable you want, and lists are basically initialized in these square brackets. So lists are mutable. So let me write you for comment also for you. Lists are mutable. Remember this point, okay? So generally, lists are mutable. The reason why the lists are mutable, we will be seeing in the upcoming operations itself, okay? So let me write here something for you. Number 1, 5, 7, Atharva, Atharva, what were some more name I got? Ishwar, as well as Vaishnavi. What name I remember? I am writing here. Tanmay, Rehan. I can write also 5 plus 8J. So when I will going to run my this list, you can see the result. Okay, let me print it. You can print by writing println or writing just L also. Okay, so you can see my string. I got an output. So string R is a mixture. You can see different types of elements are present. Some are complex numbers, some are strings, some are integers. Yes, we can add some floating point number. 0.757, then true. Yeah, they will be also getting a printed. So this is a generally a list containing different types of data types in it. You can see now I have provided a lot many data types in a string and those all are printed successfully. Okay, so this is a general type of list. So how can I identify this is a list? Simple. You have learned type. Let's write type and print. Oh, sorry. So you can see type of L is list. So what is the type of this L? It is a list. You got an output. Okay. So all the concept we are learned, what we learned previously, same things we'll be implementing it now. So let me, in the same way, how we do the string slicing, how we extract a particular letter word from the string, in the same way, we will be performing same operation on list itself. For in this case, if I want to extract, if I want to print only this one. So remember, anything in programming start with a zero indexing. So I will write L0, I will be getting 1. Okay. So now I want to extract the name of Tanmay. So anyone let me know
How can I get the name Tanmay? Unmute and tell me now. I want a Tanmay name to be printed. L in bracket 6. Hmm. Hmm. 6. Okay, I 6. No? Yeah, very good, very good. The answer is correct. Okay, I got a Tanmay because Tanmay it has its index is 0, 1, 5, that's 2, 3. Then this is at 4, 5, 6. Okay, correct. 6. Yeah, it is correct. Suppose I printed now L 100. What will be the output? Anyone? What will be the 100? Error. Okay, error. Error. Yeah, it will be the error. The Yes. error, please note this error. Index error, the name of error is index error and it is a list out of range. Why it is a list out of range? We have learned this function Be- that is len. L. Yes, yes, anyone is answering me. Yes, let me answer. Let the answer. Let answer. Please answer the question. Yeah, who was answering? Please go ahead. Yeah, anyone was answering? Okay, error over. Okay, good. So yeah, let it be. Okay. So you can see we got a error that is a list out of range. You can note this error. Why we got this error? Note that the reason because we don't have a length of 100. We have a length of only just 11. So writing 100 is not a valid thing. If you write a length, sorry, if I write L 11, will I get an output or not? Yes. Where is the output? Why the reason I don't got an output? There should be an output. Unknown started from zero. Yeah, again, the students generally, those who are beginner, make the same mistake again and again. The length is 11. It is correct. When you count, again I am telling, when you count, you start from 1. So you consider the zeroth index as a 1 in the case of count. But starting index is a 0. Okay. So this is a zeroth, and this will be the last element which will be at the 10th, and its count will be 11. Simple example, everyone watch cricket or not? The over start from zeroth. If you have watched cricket, just take. And the reason why they start the over from zero, you can also see that. Okay. In future, we will be seeing that thing also. Why they are starting from the zero. You see the different types of graphs there. When we saw the match, the different graphs, histogram, line graph, bar chart, all things are running side by side. And this work is all done by the data analysis who has the good knowledge of Python. Okay, remember it. Okay, so let's move further. So now, so this is my string generally. Okay, so here I need to print uh, 5 plus 8j, 8.57 and true. I want to print this three entity. How can I print it? Same operation which we perform on string, same operation we need to perform here. Yeah, anyone, let me know please. I want to print this three entity which are present here. Unmute and speak, okay? I am not on mute. Meet screen. Yes, anyone? Okay. Same thing what we will doing in the string, same thing I will be implementing here. If anyone got the result, you can speak or let me move further, okay? So I will be writing just -1, -1, 2, -2, -3, -4. So will I get output? Let me see your knowledge. Have you remembered the last session or not again here? Will I get a output or not? No. Yeah, definitely I will be not getting output. The reason is
The reason is anyone? I think same person who answered that day also. Now I'll be getting the output. Okay, okay. Here I should write it as minus 3. Let it be. Now I'm getting what I want output. Okay. So whenever you are writing from minus indexing, remember that you start with reverse order. Basically, minus 3 will be smaller than minus 1. When we are going backwards, minus 3 will be smaller than minus 1. Remember it, okay? So you can see the output. Same way you can go in positive also. No worries. How to go in positive? So positive it is at index what? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at 8 index. Okay, let me write 8. Okay, it will be going if I adject correctly, and this is output. Simple, same like a string. Just we are iterating now a list. Same thing, not a big anything. Same operations. See how simple Python it is. Now one more question. How to reverse the list? Now I think I all will be answering it correct. I want to reverse this string. Yeah, let me know how to reverse the string. Yes, Ryan, you can tell. Ryan, you can go ahead. Yes, who is answering now? Okay, okay, I got output. Okay. Sakshi, Atharva, Vaishnavi, Rehan. Again Vaishnavi, I think. Okay. Okay. Good. Same thing. Instead of you can see the output now. Is my string got reverse or not? Yes or no? Yes or no? Yes. Yeah. You can write either a print or you can directly write this in a Jupyter. Okay. In a Jupyter notebook. Not any big thing. Now a simple example. Let me check your. Now this those who will be answering this question, I am guaranteeing you will be good in your Python language. Okay. If you are not answering it correct, you need more practice. Okay. Let me see now. Very simple question. Okay. If you are clear up to this all concept, you will be answering it correct. Very simple question. Just it is little bit tricky. So consider this is a my name. Okay. And I am doing now L L plus S. Only 10 seconds. Just pick what will be the output. Yes. Error. Error. Very good. Who was that person? Please, what is the name? Harsh. Yeah, Harsh. I will be getting the error. List and string will not get me the concatenation. Okay, they will be not get concatenate. They will be not adding with them together. But there is something, one important thing. By using that, we can add it. Now I will be showing you that also. So remember this point, IMP point for you. Okay. So Harsh cracked the code. Very good, Harsh. It was a very simple. Now next thing. Same thing, my name, but I written here list S and L. Now, what will be the output? Just explain in simple way. If you know what will be the output, just explain in simple way. 10 seconds. Anyone can guess what will be the output? Will my Name name? will be added in list. Okay, name will be added. The name will be added in like that. Yash. Okay. Are you answering that way? Yash will be added to my list. Okay. In that way. Yes. Okay, so you are answering that yes will be added. So it will be added at the beginning or at the end. What do you think? Your thinking matters, okay? You don't know, And that is a at good the thing. end, Okay, at the end. Okay, okay. So let me clear you now. Now see what will be the output. Have you seen what with the output? Now I will be explaining you output. So whatever you are doing, please keep that all thing aside and just listen me clearly and properly for just 2 minutes, okay?
सो व्हॉट दिस कोड हॅज पर्टिक्युलरली डन. ओके, तर मराठीमध्ये सांगतो आता, ऐका नीट. तर मी काय केलं, तर हा माझा वरती नाव हे यश इज इक्वल टू यश मी डिक्लेअर केलेला. तर आपण पाहिलं ते कॉन्कॅनेट नाही होत, प्लस नाही होत जर का लिस्ट आणि स्ट्रिंग केलं तर. पण जर का कॉन्कॅटिनेशन नाही होते तर मी त्याला लिस्ट मध्ये केलं. पण मी त्याला लिस्ट मध्ये केलं, तर लिस्ट मध्ये मी जेव्हा त्याला केलं ना, तर दे गॉट अ सेपरेटेड, ते असे सेपरेट झाले लिस्ट मध्ये. ओके, तर हेच मुलांना कळत नाही, त्यांना वाटतं की यश ऍड होईल, नाही, पण ते सेपरेट होणार, ते जे त्याच्यामध्ये आहे ना ते सगळे सेपरेट होणार. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस, अँड दिस विल बी ऍडेड टू ॲट युअर टॉप. Okay, at your 0th index it will be going to start, so remember it clearly. Okay, very important point. ठीक आहे, आता समजलं हे कन्सेप्ट. Yes. Yes. ओके, तर तुम्ही हे नोट करून घ्या कुठं पण तुमच्या नोटबुकवर, नाही तर कुठं करत असाल तर. व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, मुलं लई कन्फ्युज होतात याच्यामध्ये. तर तुम्हाला वाटलं तर मी परत, you can see the output what I have basically explained now. You can see this output. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, याच्यावर 4-5 क्वेश्चन येतात एमसीक्यू मध्ये. तुम्हाला वाटतं तुम्ही करेक्ट करून आले, पण तुम्ही सगळं रॉंग करून येता. ठीक आहे, या, होप इट इज क्लिअर नाव. ठीक आहे, चला आता पुढे जाऊया. तर मी परत माझी लिस्ट प्रिंट केली, तर हे माझी लिस्ट आहे. तर आता मी एक लिहितोय कोड, तुम्हाला लगेच त्याचा आन्सर मला सांगायचं. व्हॉट विल बी द आन्सर ऑफ इट. String. String. या, String. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे तुमचं लक्ष आहे आणि तुम्ही प्रत्येक मुलं एक एक चांगल्या ट्रॅकवर आहे आता सध्या, त्याला कळते काय होते. तर आता हे टाईप कसं काढते, आपण असं पण टाईप काढू शकतो आपल्याला पाहायचं असेल तर. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट विल बी द आउटपुट. येस, Complex number. डोंट कॉल इट अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर. टाईप आहे कॉम्प्लेक्स, तुमचा बरोबर कॉम्प्लेक्स नंबर आहे तो, पण त्याचा टाईप कॉम्प्लेक्स आहे. ऑप्शन मध्ये कॉम्प्लेक्स पण असतो, कॉम्प्लेक्स नंबर पण असतो. मुलं कॉम्प्लेक्स नंबर करून येतात, पण कॉम्प्लेक्स नंबर नाही, इट इज अ टाईप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ओके, both options are correct, but the answer is complex. Type is a complex. या, तर तुम्हाला लिस्ट दिसते ना आता. मी अजून एक तुमच्यासाठी लिहितोय. लेट मी राईट यल. Okay, it was on 4th. 2 0 1 2 3 4 5. Okay, let me take a fifth, and in that, um, now let me tell what will be the output. काय असू शकतं आउटपुट, काय एरर येणार. हे पण एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे जे तुम्हाला आता मी क्लिअर समजून सांगणार आहे. बोला, एनिवन. एनिवन, व्हॉट विल बी द आउटपुट. VAI. VAI. ठीक है, लेट मी रन. वेरी गुड, वेरी गुड. What who answered this question? Let me know your name. Ashwini. Yeah, again. Ashwini. Okay, very good, Ashwini. Okay, so here I am writing something. Try, try, ट्राय. जर का तुम्हाला ह्याच्यामध्ये परफेक्ट होत असेल तर ट्राय करा. तुम्हाला लिस्ट दिली मी, त्याच्यावर असे ऑपरेशन परफॉर्म करून पहा वेगवेगळे. आता तुम्ही इकडे नंबर चेंज करा, काय आउटपुट येणार तुम्ही ट्राय करून पहा. ओके, हे तुम्ही कमीत कमी 15-20 वेळ ट्राय केलंच पाहिजे. वेगवेगळे व्हॅल्यू घेऊन, वेगवेगळे नंबर घेऊन, वेगवेगळे डेटा टाईप घेऊन, तरच तुम्हाला याच्यामध्ये परफेक्शन भेटणार. ओके, एवढा टाइम नसतं जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये बसताना. दे नीड अ क्विक आन्सर. ओके, व्हेरी गुड. तर वी विल मूव्ह फर्दर. तर आता आपण पाहूया अजून एक, याच्यामध्ये अजून काय काय मला पाहून द्या लिस्ट मध्ये. ओके, तर मी असं लिहिलं, समजा समजा str l of -1 0 to 2. आता सांगा आउटपुट काय येणार. तुम्हाला लिस्ट पण दिसत असेल ना, दिसते ना लिस्ट.
बोला आउटपुट. बोला. TR. Error. Okay, Error. okay. You Error. are you are telling error. So let me explain you again a more important point, that is a typecasting what we cover before also. STR. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. तुम्ही काय बोलले इकडं तुम्हाला दिसलं ट्रू, तर तुम्हाला वाटलं हे बुल आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मी त्याला STR मध्ये केलंय म्हणजे ते आता स्ट्रिंग झालंय. L(-1) ते स्ट्रिंग झालंय आणि स्ट्रिंग मधले मी 2 एलिमेंट एक्स्ट्रॅक्ट करतोय, तर मला असं TR भेटणार आहे. ओके. इकडं तुम्ही अजून कन्फ्युज होऊन जाता. ठीक आहे. तर हे पॉईंट पण तुम्ही लक्षात ठेवा. समजलं काय केलं मी? तर आता परत तुम्हाला प्रिंट करून दाखवतो मी वाटलं तर. तर तुम्हाला काय वाटलं मी ते सांगतो पहिले. तुम्हाला वाटलं जे L-1 आहे ना, तुम्हाला वाटलं ते बुलियन आहे. यू आर डेफिनेटली करेक्ट. तुम्ही सांगितलं ते बरोबर आहे. पण मी काय केलं माहिती का त्याला? मी त्याला काय केलं पहिले, त्याला मी म्हणलो की एक काम कर, तू बुल आहे ना, तर मी तुला काय करतो, तुला मी स्ट्रिंग मध्ये करतो. ठीक आहे. तर मी त्याला स्ट्रिंग मध्ये केलं. त्याला स्ट्रिंग मध्ये नंतर केलं आणि मी त्याच्यावर काय केलं, आता मला हे 0 आणि 1 पाहिजे होतं, तर मी 0 लिहिलं पुढे आणि मला TR आउटपुट भेटलं. समजलं कन्सेप्ट? काय केलं इथं नेमकं? तर आज आपण लई इम्पॉर्टंट गोष्ट पाहत आहे. जे लोक हे सेशन नाही करताय ना लाईव्ह, त्यांना पुढे कळणार आता याचा इम्पॉर्टन्स. समजलं? एरर. हो. हो. तर असे असतात ते क्वेश्चन्स. ओके. आय डोंट नो दिस कन्सेप्ट हॅव यू, म्हणजे तुम्हाला कधी शिकवलंय कोणी काय नाही, पण हे सगळे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. यू शुड नो दिस. तर अजून एक पाहूया आपण. आता आन्सर सांगा मला. येत असेल तर बोला, नाही येत असेल तरी बोला. तुम्ही बोलणार तेव्हाच तुम्हाला कळणार की मी इथं चुकलो होतो, तर मी बोलतोय. चला बोला. बोला Error. बोला. या. Error. Error. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. परत तेच कन्सेप्ट, इंटीजर आणि लिस्ट. हाऊ कॅन वी कॉन्कॅटिनेट? प्लस होणार, कॉन्कॅटिनेशन होणार नाही होणार. आता बोला तुमचा आउटपुट काय येणार. ठीक आहे. आता मी काय केलं माहितीये, अजून लिस्ट बनवली. त्याच्यामध्ये मी टाकलं 7, 8, 9 हे 3 इंटीजर मी त्याच्यात टाकले. आणि मी आता काय करेल माहिती का? तर मी काय करतो, त्यांना L+L1 करतो. आता होईल का? होय. Yes. येस, बोथ आर ऑफ Yes. सेम टाईप. इट विल बी गोइंग टू डेफिनेटली ऍड. आता ते कुठं ऍड झालं ते लक्षात ठेवा. कुठे ऍड झालं ते इम्पॉर्टंट आहे. इट विल बी गोइंग टू ऍड लास्ट. हे इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. तर सेम कन्सेप्ट आता आपण पाहूया परत. तर मी आता इकडे करतो, आपण कोणती लिस्ट घेतली यावरती, L1 ना. अच्छा, L1 घेतलं 7, 8, 9. तर मी असं केलं, L1 स्टार स्टार 3. तर आउटपुट काय येणार बोला. स्ट्रिंग मध्ये 789. या स्ट्रिंग मध्ये ठीक शिकलोय आहे. आपण. हा बरोबर बरोबर, व्हेरी गुड. तर हेच आउटपुट यायला पाहिजे. तर आता मुलांना वाटतं अच्छा इंटीजर 7 × 3 21, 8 × 3 24, 9 × 3 27. नाही नाही, असं काही नसतं. ठीक आहे. हे सिंपल सिंपल गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आणि लेंथ कसं करता मी तुम्हाला सांगितलं. लेनच फंक्शन सगळ्यासाठी आहे, लेंथ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ठीक आहे. सेम यू कॅन कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ L1 ऑल्सो, दॅट विल बी 3. ओके. सिम्पल अँड ॲज सिम्पल ॲज, जेवढं सिम्पल आहे मी तेवढं सिम्पल करून तुम्हाला दाखवतोय. ठीक आहे. तर हे बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन, व्हेरी बेसिक, काहीच नाही याच्यामध्ये. आपण काहीच नाही पाहिलं अजून. आपण जे स्ट्रिंग मध्ये असतं ना इनबिल्ट मेथड्स, ते पण नाही पाहिले अजून. ते तर पाहिजे अजून. ते चालू झाले ना, मग तुम्हाला अजून इन डेप्थ नॉलेज येईल. तर आता मला सांगा, याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल, ज्या मुलांनी नोट केले सोबत करत असेल ना, व्हेरी व्हेरी बिग कॉंग्रॅच्युलेशन टू ऑल. द रिझन इज, तुमची डबलदा प्रॅक्टिस होणार आहे. तुम्ही जेव्हा रिव्हिजन करणार ना, तुमचं तिसऱ्या वेळेस अभ्यास चालणार आहे. ठीक आहे. चला बोला आता, मला कोणाला काही डाऊट इथपर्यंत, कारण आपला 1 तास झालाय. तुम्हाला जर का, इफ यू आर रेडी, आय एम गोइंग टू कंटिन्यू फॉर मोर 15 मिनिट्स. इफ यू आर रेडी, तर मी 2 किंवा 1 किंवा 2 इनबिल्ट फंक्शन घेणार लिस्ट. इफ यू आर रेडी, यस ऑर नो. सगळ्यांनी हँड रेस करा अगर रेडी असेल तर. 2 फंक्शन घेतो मी लिस्टचे.
Yes. ओके, आय गॉट सम हँड्रेड. ठीक आहे, मी 2 फंक्शन लिस्टचे कव्हर करतो आज. ठीक आहे, तर तुम्हाला कसं झोपताना हे 2 फंक्शन करून झोपा इनबिल्ट, तर अजून थोडा क्लिअर क्रिस्टल होईल. ओके ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थँक्स फॉर द रिस्पॉन्स. सो लेट्स कंटिन्यू. तर चला खाली येऊ परत आपण. तर ठीक आहे, आता पहिला फंक्शन नोटबुक पेन असेल किंवा ज्युपिटर नोटबुक करता असेल, किती मोठा हायलाइट करता येईल तेवढा मोठा हायलाइट करा आणि याला नोट करून ठेवा. हे तुमच्या विचारणार म्हणजे विचारणार. आता हे कसं यूज होतं ते पण पाहू आपण. तर आपली ही लिस्ट आहे, दॅट इज प्रिंट एल. ही पहिली लिस्ट आहे आपली. ठीक आहे, आणि आपली दुसरी लिस्ट पण घेऊया आपण. ती कोणती होती? L1 ना. तर आपली हे 2 लिस्ट होते. ठीक आहे, तर आपण इकडे पाहूया यूज ऑफ द विच फंक्शन? append फंक्शन. तर हे append फंक्शनचा यूज कसा होतं, ठीक आहे, दॅट वी आर गोइंग टू सी. सो बिफोर दॅट एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ते परत तुम्हाला सांगतोय. जेव्हा तुम्ही L+L1 करताना, लेट मी प्रिंट इट. ओके, तर ते एका लाईन मध्ये प्रिंट होईल प्रॉपर. हा, तर पहा तुम्हाला जे 789 आहे ना, लक्ष द्या प्लीज, लक्ष द्या. जे 789 आहे ना, ते हीच लिस्ट मध्ये ऍड झालंय. हीच लिस्ट मध्ये ते ऍड झालं आहे. त्यांनी काही नवीन लिस्ट ऍड नाही केली. आपण इकडे नवीन लिस्ट केली आहे, पण ते जे ऍड झालं आहे ना, ते त्याच लिस्ट मध्ये ऍड झालंय. असं ऍड नाही झालंय. इकडे 789 दुसरी लिस्ट मध्ये ऍड नाही झालंय. समजलं? हे L+L1 झालंय. पण in the case of append, what happens when you write L dot append? The very important thing you need to remember when you print the new list, let me print it. तर तुम्ही आता आउटपुट पहा. कॅन यू सी द चेंजेस? काय होतं इकडे? चेंज काय झालं दिसलं का? डायरेक्टली लिस्ट ऍड झाली ऍट द एंड. नवीन लिस्ट, लिस्ट मध्ये लिस्ट. पाहिलं का? एकदा चेक करा प्रॉपरली. त्याच्यावर आहे ना ग्रो थ्रू, एकदा गो थ्रू करा एकदम प्रॉपरली, शांततेने गो थ्रू करा काय झालंय. होप इट इज क्लिअर. Yes. येस. Yes. तर हा व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन होता. अपेंड फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन तुम्ही लई यूज करणार हे, आणि हे मी सुद्धा इंटरव्ह्यू मध्ये फेस केले क्वेश्चन कसे येतात. आता मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलंय ना, त्याच टाईपचा क्वेश्चन विचारता. ओके, आणि तुम्हाला तो इंटरव्ह्यूवर स्वतःहून 10 वेळेस विचारणार, आर यू शुअर, आर यू शुअर. तुमचा तो कॉन्फिडन्स चेक करतो, काय तुम्ही खरं कॉन्फिडंट आहे. काही मुलं काय असतात, नाही नाही सर असं असं, नाही नाही सर तसं असं, नाही नाही सर. मग त्याला लगेच कळतं की यांनी काही प्रॅक्टिस केलीच नाहीये सिम्पल वे मध्ये. तर तुम्हाला कळलं असेल अपेंडचं फंक्शन काय यूज आहे. मुलांना इकडेच लिस्ट L+L1 केलं म्हणजे खाली लिस्ट ऍड झाली. ते बोलताच चुकं. मी पण तुम्हाला बोललो ना, म्हणून चुकून चुकून असं बोललो की लिस्ट ऍड झाली, पण ते लिस्ट ऍड नाही झाले, ते लिस्टचे एलिमेंट ऍड झाले जेव्हा आपण कॉन्कॅटिनेट केलं तेव्हा. ठीक आहे, मी तुम्हाला चुकूनच बोललो, आणि मी असं बोलतच राहणार आहे मध्ये मध्ये, कारण तुम्हाला ते कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला काय बोललं पाहिजे होतं, मी तुम्हाला बोललं पाहिजे होतं की तुमचे एलिमेंट त्या लिस्टमध्ये ऍड झाले व्हाईल डुईंग द कॉन्कॅटिनेशन. आणि अपेंड करताना काय होतं, अपेंड वेन वी आर डुईंग अपेंड युझिंग द अपेंड फंक्शन, दॅट पर्टिक्युलर लिस्ट गॉट ऍडेड ऍट द एंड. In same way, you can see now L2 is equal to, I'm not making a list now, I'm writing my name. Okay, this is my name. So I want to dot L dot append L2 करतोय मी. तर आउटपुट काय येणार? एनीवन, व्हॉट विल बी द आउटपुट नाऊ? माझं नाव कुठे येणार? Last of this. लास्ट ऑफ लिस्ट. ओके, लेट मी प्रिंट इट. तर मी प्रिंट एल पण करतो, एल एल पण करू शकतो, पण एल ते कसं ते स्ट्रेट मध्ये प्रिंट होते, म्हणून मी एल प्रिंट एल लिहितोय, बाकी रिझन काही नाही वेगळं. ठीक आहे, तर तुम्ही पाहू शकता अपेंडला लास्ट मध्ये ऍड होतोय. एक अजून 2 केस तुम्ही लक्षात ठेवा. लिस्ट ऍड केली तर डायरेक्ट लिस्ट ऍड होणार, आणि अपेंड केलं तर लास्टला एलिमेंट ऍड होतं डायरेक्ट. ठीक आहे, दिस आर द मोस्ट टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. आता मला एक गोष्ट सांगा. आता मी असं, मला आहे ना, हा 9 आहे का? 9 दिसतंय तुम्हाला? 9 लिस्ट मध्ये इथं सेकंड लिस्ट मध्ये, सब लिस्ट मध्ये. आय वॉन्ट दिस एज अ आउटपुट. कॅन आय गेट दिस आउटपुट? हे मी फक्त 9 काढू शकतो त्याच्यामधून? बोला आता, कसं काढणार? कोणाला काही लॉजिक आहे का याच्याबद्दल मागं? कोणी काही सांगू शकतो लॉजिक? येस, एनीवन?
Yes. Yes, speak. Yes, how can I get आउटपुट तर येणार नाही, पण Uh, कसं येणार? एल print L2 uh, 2. print L what you can say, write it in comment if possible. Okay, those who want to write in comment, please write in comment. Where is my that? Okay. From this I want to extract a 9. तर हे 9 दिसतंय ना तुम्हाला? मला हे आउटपुट पाहिजे. I want output 9. Take a 1 or 2 minutes and answer it. स्वतः करा, गुगलला पेस्ट करू नका, ठीक आहे? आणि अजून एक इम्पॉर्टंट थिंग, जेव्हा तुम्ही शिकताय ना, कोणता पण AI टूल यूज करू नका, स्पेशली चॅट जीपीटी. तुमची मेमरी आहे ना तिकडेच हे होऊन जाईल, स्टॉप होऊन जाईल, थिंकिंग प्रोसेस थांबून जाईल तुमचा, ठीक आहे? अच्छा, अमृताचा आन्सर. अमृता, अश्विनी, तर ठीक आहे, एक एकचा आउटपुट आपण रन करून पाहू आता. तर अमृताचा, यस अमृता यू आर राईट. अमृताने काय केलं, -2 वर गेला. -2 म्हणजे ती ही याच्यावर आली लिस्टवर, मग त्याच्यामधलं त्यांनी -1 प्रिंट केला. व्हेरी गुड अमृता, यू हॅव क्रॅक द कोड प्रॉपरली. ओके, अजून कोणी? अश्विनी. अश्विनीनी ट्रॅव्हर्स केलं लिस्टला, पण ती पुढून आली. या तुमच्यावर आहे, पुढून या मागून या, पण आन्सर आणा. सेम थिंग, आणि त्यांनी त्याचा -1 प्रिंट केला. व्हेरी व्हेरी सिम्पल आन्सर, काहीच हार्ड नाहीये, फक्त तुमचा डोकं लागला पाहिजे, एवढंच गोष्ट आहे. तर या तुम्ही पाहू शकता आता 2 स्टुडंटने आपले आन्सर बरोबर दिले आपल्याला. इट इज अ व्हेरी गुड थिंग, ठीक आहे? तर या आता आम्हाला सांगा, अपेंड फंक्शन मध्ये काही डाऊट आहे कोणाला? यस ऑर नो? काही डाऊट अपेंड फंक्शन मध्ये? इज इट क्लिअर टू ऑल? यस ऑर नो? समजलं? तर मी अजून एक फंक्शन घेतो तुमचं मग आता. हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes. हा, तुम्हाला अपेंड फंक्शन क्लिअर आहे का नाही? समजलं का नाही? Yes. ओके, तर मी तुम्हाला काय बोलणार, अपेंड फंक्शन तुम्हाला अजून प्रॅक्टिस लागणार, ठीक आहे? एकदा पाहून काहीच कळणार नाही. स्वतः 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म करा. मी तुमच्यासमोर 4-5 ऑपरेशन केले, तुम्ही 10 ऑपरेशन करा. जेव्हा मी शिकत होतो त्यावेळेस मी 15-16 ऑपरेशन परफॉर्म केले, तर मला अपेंड करायला नेमकं होत काय. आता तुम्ही मला कधी पण विचारा, चालता विचारा, अपेंड काय करतो, हे काय करतं, ते करतं, मी तुम्हाला एकदम पूर्ण सुटसुटीत बोलून टाकल काय कसं होतं, ठीक आहे? विदाऊट मला तुम्ही कोड वोड काही म्हणजे नोटबुकवर तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवणार वाटलं तर. चला, आता पुढचं एक पाहूया आपण. काय लिहिलं मी? एनिवन रीड? कोणतं रीड करा? Extend. एक्सटेंड. तर एक्सटेंड ऐकून काय वाटतं, एक्सटेंडने काय होऊ शकतं? सिंपल सिंपल इंग्लिश वर्डच आहे, काही हार्ड नाही. तर मी तुमच्या समोर लिहितो सेम केस. अपेंडच्या जागेवर काय लिहिणार, एक्सटेंड, आणि इकडे लिहिलं 4. थांबा, त्याच्या अगोदर लिस्ट प्रिंट करून द्या आम्हाला. प्रिंट एल, ही लिस्ट आहे आता अपडेटेड, आपण अपेंड केले ना हे दोनदा, ते आले त्याच्यामध्ये. तर मी केलं इकडं एल डॉट एक्सटेंड 4. काय येईल आउटपुट, येईल का काही? काय वाटतं तुम्हाला, काय होणार 4चा? काय वाटतं का एनिवन? इफ येस, येस बोला. नाही, तुम्ही फक्त थिंक करा. तुम्हाला पायथन येत नाही ते वेगळी गोष्ट, तुम्ही थिंक करा, डोकं लावा. येस ऑर नो आन्सर पाहिजे मला. हे नाहीच पाहिजे की तुम्हाला पायथन येते, तरच मी म्हणजे मी तुम्हाला शिकवतोय, म्हणजे तुम्हाला काहीतरी विचारतोय, तुम्हाला नाही आला तरी चालेल, तुम्ही फक्त थिंक करा. तुम्ही त्याच्यावर थॉट द्या थोडा. येस नो आन्सर द्या फक्त, हो का नाही. आन्सर येईल. एवढा टाइम लागते येस नो बोलायला? थिंक करा, चुकलं तरी चालेल, चुकलं त्याच्यासाठी मी आहे ना इथं. 4 ऍड होईल.
फोर ऍड ओके होईल. ओके, बस बस एवढंच ऐकायचं होतं मला, तुम्ही काय बोलणार आहे. हे घ्या, तुमचा 4 ऍड झाला. समजलं? हे असं तुम्ही जेव्हा बोलणार ना, आता तुम्हाला जेव्हा तुम्ही एक्सटेंड फंक्शन तुमच्या जीवनात कधी युज केलं ना फ्युचर मध्ये, तेव्हा तुम्हाला क्लिक होणार, अच्छा मी बोललोय ते 4 ऍड होणार, पण 4 ऍड होतच नाही. ते का होत नाही ते आता तुम्हाला समजणार. तर आता नीट लक्षात द्या, 4 ऍड का नाही झाला, त्याच्या मागेचं कारण काय आहे. आता तुम्हाला एक्सप्लेन करतो मी. सिम्पल थिंग आहे, काही हार्ड नाही आहे. ठीक आहे. तर मी आता तुमच्या समोर अजून एक गोष्ट लिहितो. एल डॉट एक्सटेंड रेट मी लाईट पायथन. आता मी हे रन करतो, तर इकडे एररच नाही आला. एरर का नाही आला पाहू आता प्रिंट करून. तर तुम्ही पाहिलं असेल पायथन ऍड झाला. पायथन कसा ऍड झाला पहा तिकडं. पायथन पायथन नाही ऍड झाला, पायथन सेपरेट झाला. PYTHON एक्सटेंड फंक्शनचा यूज काय आता तुम्हाला इथं कळणार आहे. पायथन कसं ऍड झाला तुम्ही पहा तिथं. PYTHON. अजून एक तुमच्या समोर एल डॉट एक्सटेंड, आणि याच्यामध्ये मी एक लिस्ट पास केली, सपोज 035. आता मी हे परत प्रिंट केलं. तर ते कुठं गेलं आता पहा. 035 कसं ऍड झाला ते पहा. 035. तर तुम्हाला इकडून काही समजलं एक्सटेंडने काय होतंय. तर आता मी तुम्हाला सांगतो एक्सटेंडने नेमकं होतं काय. सो द बेसिक यूज ऑफ एक्सटेंड फंक्शन इज, तर तुम्हाला काही स्ट्रिंग दिली आहे, तर स्ट्रिंग डायरेक्टली स्ट्रिंग सारखं ऍड होणार नाही, एवढं डोक्यात तुमच्या फिट करून घ्या. ती जी स्ट्रिंग दिली आहे ना ती स्प्लिट होऊन जाणार आहे. स्प्लिट म्हणजे एक एक वर्ड त्याचा स्प्लिट होऊन जाणार आहे. ओके. द वन वन सिम्पल सिम्पल लेटर त्याचं स्प्लिट होऊन जाणार. पण अपेंडच्या केसमध्ये तसं होत नाही. अपेंडच्या केसमध्ये डायरेक्ट माझं नाव प्रिंट झालं होतं, तुम्ही पाहू शकता वरती अपेंडच्या केसमध्ये. पण एक्सटेंडच्या केसमध्ये तिकडे काय केलं त्यांनी, इट एक्सटेंडेड, त्यांनी पूर्ण स्ट्रिंगला स्प्लिट करून दिलंय. ओके. आणि ते लास्टला ऍड झालंय सेपरेट करून. सेम इन केस ऑफ अ लिस्ट. लिस्ट पास केली पण नवीन लिस्ट ऍड नाही झाली, ती तीच लिस्ट मध्ये सेपरेट होऊन 035 ऍड झाला. पण अपेंडच्या केसमध्ये कसं झालं ते, अपेंडच्या केसमध्ये आपण एक स्ट्रिंग ऍड केली होती, सॉरी लिस्ट ऍड केली होती, ती तुम्ही पाहू शकता, ती ऍज अ न्यू लिस्ट इकडं अपेंड झाली होती. सिंपल डिफरन्स सांगतोय तुम्हाला. तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारता याचा डिफरन्स, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन द युअर append function as well as your list function, sorry, extend function. ओके. एवढं सिंपल. आता याचं हे, आता मी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारतो याच्यामध्ये, तर मला तुम्ही आन्सर द्या. ठीक आहे. तर मला याच्यामधून आहे ना हा जो एच आहे का, ते आन्सर पाहिजे. सांगा आन्सर. एच, आय वॉन्ट द आन्सर एच. यस, एनीवन? हॅलो, एम आय ऑडिबल? अच्छा तुम्ही येस. अच्छा इकडे देत आहे आउटपुट. ठीक आहे ठीक आहे. सांगत जा मला, तुम्ही असं कमेंट करताय म्हणजे कसं टाइम वाचतो आपला, बाकी काही नाही. या वी आर गेटिंग द आन्सर एच. तर ठीक आहे. आता तुम्हाला एक मला ते हे एक्सप्लेन करायचं होतं ना, चला मी ते नंतर एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. हे कसं याच्यात एअर का आलंय, तर याचं एकदम सिम्पल रिझन आहे. तर तुम्हाला त्याच्यासाठी अजून मी एक डिफरन्स सांगतो. तर हे जे एल डॉट एक्सटेंड आहे ना, तर आता तुम्हाला एक आहे ना एक सिम्पल एक्सप्लेन करून दाखवतो. तर अपेंड बेसिस एक्सटेंड. तर मी तेच आता तुम्हाला क्वेश्चन दिला, त्याच वेळेस मी विचार करत होतो तुम्हाला कसं सिम्पल वे मध्ये कळलं पाहिजे अपेंड बेसिस एक्सटेंडचा डिफरन्स काय आहे. तर हा एरर क्लिक झाला ना, तर यातला मी तुम्हाला कोणत्या वेळी चांगल्या वेळी एक्सप्लेन करू शकतो, तर त्याच्यावरच विचार करत होतो मी. तर मी एक मला एक एक्झाम्पल आठवला, मी तसं एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. ठीक आहे. तर पहा,
एक सिंपल लिस्ट घ्या, एकदम सिंपल. 1 2 3 4 5. आता याच्यामध्ये मी फक्त नंबर्स घेतले. ओके, सिंपल अंडरस्टँड झालं पाहिजे तुम्हाला. तर ही माझी लिस्ट आहे. तर मी इथं केलं एल डॉट अपेंड 10. मी काय केलं, एल डॉट अपेंड 10. विल बी गेटिंग आउटपुट ऑर नॉट? जस्ट आन्सर येस ऑर नो, बी क्विक. Yes. हा, तर मला आन्सर भेटणार. Yes. अपेंड मध्ये आन्सर भेटतो. अपेंड मध्ये यू गेट अ आन्सर. सिंगल इंटिजर तुमचा ऍड होणार आणि तो ऍट द एंड ऍड होणार. हे पहा. पण आता मी तेच करणार इथं, एल डॉट एक्सटेंड, आणि मी इकडे देणार 15. तर मला भेटणार एरर. त्याचे एकदम सिंपल रिझन आहे, जो आपण एक्सटेंड मध्ये लिहितो ना, तो पहिली गोष्ट इटरेबल पाहिजे. इटरेबल म्हणजे तुम्ही एक्सटेंड मध्ये एकतर लिस्ट ऍड करा किंवा स्ट्रिंग ऍड करा, तर इट शुड बी अ मतलब इटरेबल. त्याच्यामधून तो इटरेट झाला पाहिजे. लिस्ट मध्ये कसं 1 2 3 तो एलिमेंट इटरेट होईल. म्हणजे यू कॅनॉट एक्सटेंड अ लिस्ट युझिंग अन इंटिजर डायरेक्टली. तुम्ही लिस्टला डायरेक्ट इंटिजर यूज करून एक्सटेंड करू शकत नाही. नोट करून घ्या कुठं, नोटबुकवर. यू कॅनॉट एक्सटेंड अ लिस्ट युझिंग अन इंटिजर डायरेक्टली. ओके. द एक्सटेंड मेथड इन पायथन इज यूज टू अपेंड एलिमेंट्स. तर जे एक्सटेंड आहे ना तुमचा, तो अपेंड करण्यासाठी यूज होतो काय, एलिमेंट. आणि ते कोणते एलिमेंट असतात, ते इटरेबल. म्हणजे एक्झाम्पल दुसरी लिस्ट. ओके, दुसरी लिस्ट ऍड करायची आहे सेम लिस्ट मध्ये, म्हणजे ती तुमची करंट लिस्ट आहे. असं तुम्ही सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करून घ्या. ठीक आहे. इफ यू एंटर सिंगल इंटिजर टू अ लिस्ट, जर का तुम्हाला एक सिंगल इंटिजर ऍड करायचा असेल लिस्ट मध्ये, तर तुम्ही कोणतं फंक्शन वापरणार, तुम्हाला सिंगल एलिमेंट ऍड करायचा असेल तर लिस्ट मध्ये? यस, Append. अपेंड. तर आता मी तुम्हाला तर तुम्ही एक असं ऍड करू शकता पहा. आता मला एरर भेटला का? नाही. नाही, कारण मी तिला लिस्ट मध्ये पास केलं. हेच तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं होतं, तर मी त्याच्यासाठी थोडं थोडं युनिक वे मध्ये मला एक्सप्लेन करायचं होतं, म्हणून मी हा एक्झाम्पल तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट केला. तर जेव्हा आता मी इकडं काय एलच आहे ना, हा एलच, तर तुम्ही पहा आता 15 ऍड झाला. वाय, आय हॅव पास द लिस्ट. समजलं? क्लिअर? Yes. एकदम Yes. म्हणजे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. ठीक आहे, एक्सटेंड आणि अपेंड. तर तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये पण, एमसीक्यू मध्ये पण इथं ते चुकून देतात, ती एक्सटेंड देतात, की तुम्हाला वाटतं एक्सटेंड आणि अपेंड कन्फ्युजन होतं. मला स्वतःला झालंय कन्फ्युजन, तुम्हाला म्हणून क्लिअर करून सांगतोय. अपेंड आला, अपेंड मध्ये इंटिजर ऍड होतं, एक्सटेंड मध्ये होत नाही. एक्सटेंड मध्ये का नाही होत? एक्सटेंड मध्ये इटरेबल. जर का तुम्ही लिस्ट पास करत तरच होणार, स्ट्रिंग पास केले तर स्ट्रिंग होईल. ओके. स्ट्रिंग कशी होईल ते तुम्हाला दाखवली. स्ट्रिंग डायरेक्ट स्ट्रिंग होणार नाही. एल डॉट अपेंड. तर हे आहे माझं पायथन. पायथनला अपेंड केलं लिस्ट मध्ये, तर ते जे प्रिंट होणार, तर मला आउटपुट काय भेटणार? एनीवन प्लीज स्पीक. यस. Python last H. पायथन डायरेक्ट ऍड होणार अपेंडच्या केसमध्ये. बट तेच जर का मी एक्सटेंड यूज करणार, वेन आय विल बी गोइंग टू एक्सटेंड, सपोज आय वॉन्ट टू ऍड अ डाटा, तर मी डेटा ऍड करेल, तो डेटा डायरेक्टली डेटा ऍड होणार नाही. तो जो डेटा आहे ना, तो जसं ऍड होईल ना, तर तुम्हाला ते दिसतंय आता इथं, ती सेपरेट होईल. कारण का? तर द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझन इन एक्सटेंड इज दॅट, परत परत सांगतोय तुम्हाला, नोट करून घ्या. इटरेबल. इटरेबल पाहिजे, इटरेट व्हायला पाहिजे. इटरेबल लिहिलंय म्हणजे इटरेबल. ओके. ओके, इज इट क्लिअर नाऊ? Yes. Yes. म्हणून मी हे उद्या घेणार होतो, पण तुम्ही सांगितलं तर हे दोनच घेणार आहे, पुढे तिसरा घेणार नाही, कारण ते तुम्हाला जास्त ओव्हर होऊन जाईल. तिसरे पुढचे तर लई सिंपल आहे. 3 4 आहे, अजून इन्सर्ट आहे, पॉप आहे, अजून लई भरपूर आहे. पण जे इम्पॉर्टंट आहे ना, इन्सर्ट, पॉप, रिमूव्ह, हेच आपण पाहूया नंतर उद्याच्या सेशनला. अजून सिंपल सिंपल आहे, ते पण पाहूया. ठीक आहे. तर आता मला सांगा, इकडपर्यंत कोणाला काही डाऊट? यस, एनीवन? जे आज झालं सेशन मध्ये, ते तुम्हाला सगळं समजलं असेल तर कमेंट मध्ये बोला या यस, आणि थ्रू अनम्यूट करून करून बोलू शकता. ठीक आहे, बोला. ओके, अथर्व, अमृता. तर 2 जणांना समजलं, बाकीचे? साक्षी. ओके. ओके, अश्विनी, गुड. तर आहे ना, तुम्हाला रेकॉर्डिंग पण प्रोव्हाइड होणार आहे, तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. पण सध्या
जे बाकीचे टीम मेंबर आहे माझे, दे हॅव डुईंग वर्किंग ऑन डिफरंट, म्हणजे डिफरंट दुसरं काम चालू आहे. जसं त्यांचं ते काम झालं ते लगेच व्हिडिओ अपलोड करून देतील. ठीक आहे. तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर्स रेकॉर्डिंग पण प्रोव्हाइड होईल आणि नोट्सवर काम चालू आहे. व्हेरी सून यू विल बी गेटिंग नोट्स अलॉंग विथ अन इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. तर तुम्ही आत्ता तुमचं काय करायचं कन्सेप्ट आहे, इम्पॉर्टंट थिंग आहे, तुम्हाला जे शिकवले ते तुम्ही रोज रिवाईज केलं पाहिजे. म्हणून म्हणते की नोटबुक करा. हीच नोटबुक तुम्हाला इंटरव्ह्यूला काम येणार आहे. ओके, बाकी काहीच काम नाही येणार आहे. तुमची हेच कोड तुम्हाला इंटरव्ह्यूला काम येणार आहे. ओके. या काही डाऊट असेल तर आपण 5 मिनिटं बोलूया. डाऊट असले तर, काही डाऊट असला नाही डाऊट तर तुम्ही लेफ्ट करू शकता. गुड नाईट. ओके. येस येस, आय एम डेफिनेटली गोइंग टू शेअर दिस ऑल फाईल्स. ओके, नो वरीज. ठीक आहे. फाईल शेअर होतील पण थोडा टाइम लागणार. लगेच शेअर नाही होतील, थोडा टाइम लागणार. आत्ताच बोललो, टीम आहे माझ्याकडं पण ते थोडं सध्या वेगळं काम चालू आहे त्यांचं, ते करून देतील. ओके अथर्व, तुम्हाला जे मी शिकवतो ते कळतंय ना? माझी लँग्वेज कळते ना तुम्हाला? इंग्लिश, हिंदी, मराठी जे बोलतोय मी. आर यू एन्जॉईंग द सेशन? ते इम्पॉर्टंट आहे. ओके, हर्षित सिंग, येस. ओके. ओके रेहात. रेकॉर्डिंग नाही जुपिटर नोटबुक काय? अच्छा, रेकॉर्डिंग. अच्छा अच्छा अच्छा, जुपिटर. येस, आय एम टॉकिंग अबाउट जुपिटर नोटबुक फाइल्स ऑल्सो. ओके, सेम, all things, all material, notes, Jupyter files, recording, all things. Soon you will be getting. Just wait for more 3-4 days, okay? Because at the time सी लँग्वेज चालू आहे, जावा पण चालू आहे, पायथन पण चालू आहे. ओके, बाकी काही इश्यू नाही आहे. तर जसं ते सगळं सॉर्ट झालं ना तर तुम्हाला लगेच सगळं भेटेल. आणि एकदा थोडं 4-5 दिवस द्या, नंतर तुम्हाला सगळं टाइम भेटून जाईल. ठीक, काही प्रॉब्लेम नाही. कारण आम्ही जे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन घेतोय ना ते मुलांकडून घेतोय. जे आता मी पण फायनल इयरला आहे ना, त्या मुलांकडून आम्ही क्वेश्चन्स कलेक्ट करतोय. जे जे क्वेश्चन त्यांना टॅकल झाले ना, म्हणून थोडा टाइम लागते, बाकी काही नाही. ओके, बेसिक पासून त्याला सॉर्ट करून ऍडव्हान्स पर्यंत क्वेश्चन घेऊन जाणार आहे आणि रोज तुम्हाला 5-5, 4-4 क्वेश्चन प्रोव्हाइड करणार आहे. सेम इन केस ऑफ तुम्हाला जे आता मी शिकवलं जी फाईल्स ते पण प्रोव्हाइड करणार आहे ज्युपिटर नोटबुकचे. तुमचे आणि हा, ऑल आर फ्रॉम कम्प्युटर डिपार्टमेंट, सगळे कम्प्युटर डिपार्टमेंटचे सेकंड इयर. No. Okay. So from which department you are? Electronics and computer engineering. Okay. So what you can do, you can share this means group link to your particular group and tell to your friends, and also you can add to this meet to them. Okay. ते पण करू शकता O- सेशन. Okay. फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. काहीच मी तुमच्याकडून काही पैसे घेत नाही. तुमच्यामुळेच मी हे सेशन घेतो. काही तुमच्याकडून मुलांकडून आले होते माझ्याकडे 5-6 मुलं. ते म्हणले की मला दादा तुमचं कळतंय आम्हाला, कॅन यू टीच अस, म्हणून हे सेशन घेतोय, बाकी काही नाही. तर ईसी डिपार्टमेंट you can also involve with us. Okay, other department students from other colleges are also joining us, no issues. We are welcoming to all. If your friend is another college, you can welcome to him also. Soon you will be getting a YouTube channel link where you all recording will be provided. ज्यांनी सेशन मिस केले ते YouTube वर जाऊन पाहू शकता. ओके. Okay, sir. ओके ओके. तर ठीक आहे. तर आता तुम्ही झोपा, 11 वाजले. गुड नाईट टू ऑल. ओके, उद्या कॉलेज असेल सगळ्यांना. ठीक आहे. रिव्हिजन करून झोपा एकदा, अपेंड आणि एक्सटेंड करून झोपा. ठीक आहे. अपेंड काय आणि एक्सटेंड काय, कोणी बोलणार आहे मला आता एकदा, तर मला पण चांगली झोप येईल. एकांनी बोला कोणी अपेंड आणि एक्सटेंड काय. यस, एनीवन, बोला कोणी. Append means there is a add the elements at last, and it is not iteratable. And extend is iteratable, and it is also add at the last. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सिम्पल हाच डेफिनेशन, हाच जे आता बोलले ना. व्हॉट इज द नेम? Aneri Thange. Okay, okay, Aneri. What Aneri told now, that is the same concept, but
तुम्हाला अजून त्याच्यावर प्रॅक्टिस करावं लागेल. ठीक आहे. आता मी 3-4 एक्झाम्पल घेते, त्यांनी काही नाही होणार. तुम्ही जेव्हा 10 एक्झाम्पल स्वतः करणार आणि 5 नवीन करणार तर तुम्हाला कळणार. ठीक आहे. Okay, sir. Okay. So good night to all. Have a sweet dream. Okay. Keep Good night, learning. sir. Okay. Good night. Good night. Keep exploring. Keep learning. Bye bye. And keep coding. Thank you, sir. Yeah. Welcome. Welcome. Bye bye.